Hi everyone, welcome to my channel English and Kurdish. That means online English and Kurdish. Today we are going to learn some phrases for airport. So that if you are ready, let's start together. حوالین هجا براین عزیز خوشگین دلال هم بخیراتون سر قنالا من قنالا online English Kurdish yani ferbunu hinbunu زمانی کردی یعنی فربونا هینبونا زمانی کردی گر هون حاضرین ام به هفدرار دست ببکن ام گاو به گاو لسر و قناله کلمه پی و گوتن لفروکه یعنی بالا فرگه چنه ام به هفدرار فیر ببنه هین ببنه بعهل منه. In English, hello. Hello. In Kurdish, مرحبا. Hello, مرحبا. اولا هیجا گاوان دچنه بالا فرگه و کسیم ویدره ده شغله اشتگاه جباره ده بیجه hello یا جن بیرا ده بیجن hello و او کسی برانبری و همبری و جواره ده بیجه welcome به کردی بخیر هاتی. Welcome in English welcome, in Kurdish بخیر هاتی. و دو راجی ام به اوها بردوام دکن و یا جو کسی اشتگه یعنی معموره یعنی کارکره لیره اشتگه جوار اوها ده بجه How can I help you? چاوا آلی کاریاتا بکم از چاوا آلی کاریاتا بکم به انگلیزی How can I help you به کردی چاوا آلی کاریاتا بکم کام بردوام بکن به دومینن Where is check-in? حوالین هیجا check-in کلمه که انگلیزیه ام دکارم بیجن کنترول کرن جاولی خستن لباله check-in جبو بالا فرگه گرینگه Where is check-in به کردی check-in لکویه گر اون حز دکن بپرسن check-in لکویه او به انگلیزی او هاد بیجن Where is check-in please و ولامه خواه جوابه خواه برسوه خواه جی او هایه Check-in is over there. In English, check-in is over there. In Kurdish, check-in levere. Check-in levere. Check-in levedere. Check-in levere. اوها گاب نظام اج نظام للزراوی کردی گلک پرن جبر وی که نزدیکترین معنا نزدیکترین گوتن اوها What time is boarding? What time is boarding? Boarding, سواربون. What time is boarding in Kurdish? سواربون ساعت چنده. دم جمیرا سواربونه ساعت چنده. یعنی دم جمیرا سواربونه کی جاوه. In English, the boarding time is at 3 p.m. In English, the boarding time is at 3 p.m. In Kurdish, دم جمیرا سواربونه ساعت سه یعنی سه پاش نیورویه گلی حرم مهنک او هاد بجن سه هنک جل بجن سه راستی جی باشته جی سه Do you have ID card? Do you have ID card? Identification card? That means in Kurdish ما ناسنامه تا هیا ما ناسنامه تا هیا او جی پرسک اولین هجا او ها پرسن ما ناسنامه تا هیا Do you have ID card? گر ناسنامه ما هیا ام دبیجن بله اره هیا او کسی دپرسجی او ها جبو ما دپرسه Can you show me please? In English can you show me please? In Kurdish تکایا کرم آخا ما دکاری وی پیشان آمن بدی تکایا معنی تکایا اول نجا دوی واته کرم آخا Here it is Here it is او لوره کرم کن او لوره Here it is please یاجی فرمو او لوره Here it is Kurdish English most used airport phrases Is there a delay? Is there a delay? A delay معنی a delay درنگبون یعنی درنگبونک Is there a delay? ما درنگبونک هیا Is there a delay? ما درنگبونک هیا ما درنگی هیا
مادرنگ مایی هه به کردی و به انگلیزی ام گاو به گاو کلمه و پیوی گوتنین لبالا فرگه به هفدرا فیر دبنم. There is no delay. In Kurdish نخیر نا درنگی نینه نخیر درنگی تنه نخیر درنگی تنه و یا جدی کنم بیجن نخیر درنگی نیه. Can I have a window outside please? گاوا که هن دخوازن لتنشت لکیلک جامعه پنجره رونن اون اوها دو پرسن. Can I have a window outside please? تکایه کرم خواهم از دکارم آلیه پنجره وارگرم بکرم بستینم. وارگرتن تشتکی تو لواردگری ستاندن تشتکی دستینی و کرین بسر بکرینه. Of course بله بگمان معنی of course بگمان بشبه. طبعا of course بگمان. Learn English and Kurdish with me. We are learning some phrases about the airport, so that if you are ready or if you like this channel, please do not forget to get like, comment and share it. Where is the departure? Where is the departure? در رابون لکویه حوالا اینجا departure اگر هنج بو بالا فرگاه بکار بینن در رابون باشتره لیبل جبو تشتن اتوبیس تشتن اتومبیل هن بکار بینن در رابون نه در چون در کتن باشه. Where is the departure? جبو اتوبیس جبو پاسه جبو اتومبیل جبو عربه جبو سیاره در کتن لکویه. Where is the departure? در کتن لکویه لکی داره لکویه. The departure is over there. The departure is over there. در رابون لوره در رابون در چون و فروکه وقتا که راد به لعرده داده چه ازمان امده بجین رابون در رابون لدری دا راد به جبر ریه که امده بجین departure. و اگر عربه سیاره اتومبیل یا جی امچا بجین اتوبیس درد که یا جی درد چه امده بجین در کتن لره در کتن ره در چون ره. The departure is over there. در کتن لوره. In English, the departure is over there. In Kurdish, در کتن لوره. Yes, everyone, step by step we are learning English and Kurdish together, so that please support this channel. Do not forget to subscribe, like, comment and share it. When does it land? In Kurdish, او کنگی دیگشت عرده او کی جا دیگشت عرده او چه وقته چه کاته کی جان دمجمره دیگشت عرده. عرد معنی عرد land. In English, it lands at 9 p.m. In Kurdish, دمجمر نه پشت نیورو دیگشت عرده پشت نیورو p.m. In English, p.m. In Kurdish, p.n. پشت نیورو پشتا نیورو پاش نیورو وکو از دبیجیم پاش نیورو جوابه که معنی که باشه جبو p.m. Thank you very much. گلک سپاس. Thank you very much. گلک سپاس. In English, thank you very much. In Kurdish, گلک سپاس. کام بنرین جبو thank you very much وکی دین و چه جواب هی چه والام هی چه برسف هی. Thank you very much و برسف اکادن زور سپاس. کردن ما باشور دبیجن زور سپاس. کردن ما باکور دبیجن گلک سپاس. هنه کردن ما جدن زفت سپاس پر تشکر. اوناجی همو زاروای کردان که زمانی کردی چاوا به زنگینی یا خواه به دولمندی یا خواه پیشکشی جبو مدگم. You are welcome. You are welcome. به کردن ما باشور و کردن ما روشلات دوجن شایانی نینه یعنی شایانی نیه. You are welcome. In English, you are welcome. In Kurdish, شایانی نینه.
Let's look at another sentence or phrase for the you are welcome. گوتنên balafirgehê bi İngilizî û bi Kurdî. Rica dikim. You are welcome. Şayanî nîne. Şayanî niye. Rica dikim. Learn English and Kurdish with me. In this lesson, we are going to learn Kurdish English most used airport phrases. I hope that you enjoyed it. I hope that you like this channel. So that please do not forget to subscribe to this channel. Let's look at another meaning of the you are welcome in Kurdish. Ne keşeye. Ne müşkileye. Rica dikim. Kerem axa. Ne tişteke. Ez gelek سپاس دکم ji bo temaşakirina ez gelekî fixwaşim ku li ser zimanê Kurdî û İngilîzî vîdeoyan dersan belav dikim ji bo we. Ji ber vê yekê hevalên hêja ger hûn piştgiriya xwe desteka xwe li ji bo vê qenalê kêm nekin, bikin, zêde bikin, hevpar bikin, beşdar bikin, beşdar bin. Hîn ez çawa bêjim kîjan kelîme û pêv ka were aqlê min, mêjiyê min, hişê min ez ji bo we bêjim lêberê neha lazim e ez bisekînim, biwestim û ez hêvîdarim we min fehm kir, têgêştin. So let's translate to this English what I said to you. As I said to you before that, I'm very happy to see you here, so that it makes me so happy when I share some things, some lessons, some class about English and Kurdish language. Please do not forget to subscribe, like, and comment for this channel. See you next lesson.